this k runs from 1 to f, and all are integer because f is the degrees of freedom. So you have q1, q2, q3 up to qf, as well as the corresponding momentum p1, p2, p3 up to pf. And explicitly it has the time dependence because I am considering it's a non-autonomous Hamiltonian. Non-autonomous system. Okay. So it's a non-autonomous system. That's why dH by dt is not generally equals to 0. Okay. So it has the time dependence. So it's not the Hamiltonian itself is not the constant of motion. So H is not the constraint, or constant, you can say, you can write constant also, constant of motion. But for any Hamiltonian, you have the canonical equations. The canonical equation is del H by del Qk is equal to minus of Pk dot, equal to minus of Pk dot, okay, and del H by del Pk is equal to Qk dot. So this is the general canonical equations. Okay, Pk and Qk are called the canonical conjugate to each other, and it is applicable for any arbitrary Hamiltonian, whether it may be autonomous Hamiltonian or non-autonomous Hamiltonian. It does not matter. It is applicable for all sorts of Hamiltonian. Okay. Now, if you consider the autonomous Hamiltonian, suppose we are considering some autonomous Hamiltonian H, which is function of only Pk and Qk, not the function of time. That means dH by dt is equal to 0 because it's autonomous. For an autonomous system, Hamiltonian is the constant of motion. This is the definition of an autonomous system or autonomous Hamiltonian. The Hamiltonian should be constant of motion. That's why dH by dt equals to 0. Okay. And you know, if you consider any arbitrary observable, suppose you have any arbitrary observable, suppose f, okay, and f is function of qk, pk and t. So the general equation of motion of a system, you know, it is df by dt is equal to the Poisson bracket of f and h plus del f by del t. Okay. So if you put h in this equation, if you put f equals to h in this equation, that means you can put it for a autonomous Hamiltonian. So if you put it here, you will find dH by dt equals to 0, and this is equal to hh plus del h by del t equal del h by del t. Now the Poisson bracket with itself, Hamiltonian and Hamiltonian, the same quantity, the Poisson bracket of two same quantities are always equal to 0. So that's why you have del h by del t equals to 0. Del h by del t equals to 0. That means it's an interesting consequence for any autonomous system. The Hamiltonian is itself the constant of motion,
constant of motion, as well as it is explicitly time independent. Explicitly time independent. So it's a very different kind of thing, because you cannot guarantee that for any arbitrary constant of motion it will be explicitly time independent. মানে সব সময় আমরা বলতে পারি না যে সাপোজ f একটা যে কোনো f একটা কোয়ান্টিটি যেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট অফ মোশন, তার মানে এই নয় যে সেটা এক্সপ্লিসিটলি টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে, মানে ডেল এফ বাই ডেল টি এটা হবে, এটা আমরা we cannot ensure that যে সব সময় একটা কনস্ট্যান্ট অফ মোশন সে হচ্ছে এক্সপ্লিসিটলি টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে। কিন্তু হ্যামিল্টনিয়ান ইজ সাচ এ কনস্ট্যান্ট অফ মোশন, একমাত্র হ্যামিল্টনিয়ান, যদি সেটা অটোনোমাস সিস্টেম হয় তাহলে হ্যামিল্টনিয়ানটা যেমন কনস্ট্যান্ট অফ মোশন, সঙ্গে সঙ্গে এটা হচ্ছে এক্সপ্লিসিটলি টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট। মানে ইন জেনারেল অটোনোমাস সিস্টেম মানে আমরা চলতি কথায় বলতে পারি কনজারভেটিভ সিস্টেম, where the Hamiltonian or the total energy, total mechanical energy of the system is conserved. Okay, so you can write that, but আমি যেটা বললাম যে কোনো আরবিটারি কনস্ট্যান্ট অফ মোশন যে টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে সেটা আমরা এনশিওর করতে পারি না। ফর এক্সাম্পল, একটা এক্সাম্পল আমি আগের দিন দিয়েছিলাম, আমি রিপিট করছি, সেটা হচ্ছে কি, সাপোজ ফ্রি পার্টিকেল in a straight line. Okay, in a straight line. Suppose if a particle is moving in one-dimensional path, which is not applied by any unbalanced force. That means the force is zero. Net force is zero. So it's a free particle. So its Hamiltonian is of course p square by twice m, right? তো বলো তো যে এটা অটোনোমাস সিস্টেম না নন অটোনোমাস সিস্টেম, বলো দেখি। যে এক্সাম্পলটা আমি দিলাম, ইজ ইট অটোনোমাস অর নন অটোনোমাস? অটোনোমাস, বিকজ হ্যামিল্টনিয়ান ইজ নট explicitly time dependent. So here h is constant of motion. H is constant of motion. As h is constant of motion, so p or p square also constant of motion, and also they are explicitly time independent. Okay, explicitly time independent. And if you put the canonical equations here, we'll find del h by del q, which is minus of p dot, is equal to 0. Okay, so it will yield p dot equals to 0. That means p is constant. Suppose the initial value of p is p naught and it will be constant forever. So the value of p will be ever p naught. It does not change from the initial condition because p is constant, p dot is 0. Okay. Secondly, del h by del p equals to q dot, which is p by m. So as p is constant, you can put p naught by m also. So this is the outcome from the canonical equations. Now if you try to draw the phase space of this, suppose I am writing it is suppose q and it is p. So the phase space trajectory will be like that, where the p is constant basically. You can assign plus or minus, plus p naught or minus p naught, depending in your choice or the initial boundary conditions, but the momentum will not change with the system. That means momentum is the constant of motion. Okay, momentum is the constant of motion. Okay, so that's the phase space. So it's a two-dimensional space here. Okay, if you have f degrees of freedom, then it will be 2f dimensional space, f for space coordinate and f for corresponding moment. Now you can
elaborate it in an extended phase space if you introduce some extra added parameter, which is time, like that. This is suppose P, this is suppose Q, and this is suppose another extra coordinate or another axis, time axis. So in that case, you have a plane instead of the line. You have a plane like that, or like that, parallel plates. Because with the time also, with the variation of time also, the momentum will not be changed, because momentum is explicitly time independent also. Okay, Hamiltonian, because it's a autonomous system, যেহেতু আমি বললাম যে এইচ হচ্ছে একটা অটোনোমাস সিস্টেম, তো সেই জন্য এইচ হচ্ছে কি, এইচ হচ্ছে কনস্ট্যান্ট অফ মোশন, সঙ্গে সঙ্গে এইচ হচ্ছে এক্সপ্লিসিটলি টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ওকে, এবং তাই এইচ যদি এক্সপ্লিসিটলি টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়, তাহলে পিও এক্সপ্লিসিটলি টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সো টাইমের ভ্যারিয়েশনের সঙ্গে সঙ্গে পি এর কোনো ভ্যারিয়েশন হচ্ছে না। ইটস এক্সটেন্ডেড ফেজ স্পেস, টাইম ডিপেন্ডেন্ট ফেজ স্পেস, যেখানে দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি টাইমের রেসপেক্টে ফেজ স্পেসের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না তেমনি। ওকে, তো এই জিনিসটা আমরা দেখলাম। কিন্তু এই ফেজ স্পেসের মধ্যে আমি যখন আমি তো এটা কি একটা 3 ডাইমেনশনাল ফেজ স্পেস, এটা 3D। So in a 3-dimensional phase space, you have at least two constant of motion, like that two constant of motion. You need at least two constant of motion. Okay. You may claim that already you have two. You may claim one is the Hamiltonian itself, and second one arekta ki bolo প্রদীপ, কিটা বললেন স্যার? আমি বলছি যে একটা ফেজ স্পেস আমি এখানে ড্র করেছি, কোথায়? এখানে পরে। তো দেখো, এটা একটা 3 ডাইমেনশনাল ফেজ স্পেস। তো 3 ডাইমেনশনাল ফেজ স্পেস একটা প্লেন হয়েছে, তাই তো? সো অ্যাট লিস্ট ইউ নিড টু কনস্ট্যান্ট অফ মোশন ইন দ্যাট কেস। তো একটা কনস্ট্যান্ট অফ মোশন তো ইটসেলফ এইচ, হ্যামিল্টনিয়ান ইটসেলফ দ্য কনস্ট্যান্ট অফ মোশন। আর একটা কনস্ট্যান্ট অফ মোশন আছে, সেটা কোনটা? টাইম হচ্ছে কি? টাইমটাই তো পড়ে। You may claim momentum is also a constant of motion. You may claim, and you are okay. সেটার জন্যই তো হ্যামিল্টনিয়ান। Actually, Hamiltonian and momentum, they are actually corresponding to each other. So it's not the different constant of motion or equation of motion. Okay, but besides these constants of motion, momentum and Hamiltonian, you have another constant of motion which comes from here. Okay? Which comes from here, because you have q dot is equal to p naught m by t. So q will be equal to p naught by mt plus q naught, right? So you have q naught equals to q minus p naught by m t. Here you can put p also, because p is always constant. The value of p is p naught. So this is constant of motion, because u naught is just a constant. So you have another constant of motion, which is that. And this constant of motion is not explicitly time dependent. Sorry, it's not explicitly time independent. It is explicitly time dependent, because it contains t. Okay. So for any autonomous system, এটা কনস্ট্যান্ট হচ্ছে কি করে? কিউ তো কনস্ট্যান্ট থাকছে না। কিউ নট কনস্ট্যান্ট নয় না, এই ডান দিকে কিউটা, না কিউও ভ্যারি করছে, টিও ভ্যারি করছে, কিন্তু তাদের এই গ্যাপটাই ডিফারেন্স ইজ কনস্ট্যান্ট। ঠিক আছে, তুমি একটা ফুটবলের উপরে ঘুরছো, সাপোজ বুঝতে পারছি।
তুমি একটা ফুটবলের উপর মুভ করছো, বা তুমি না, তুমি তো পারবে না, ধরো কোনো একটা পিঁপড়া, তো তার কিউ কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে টাইমের সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু এই ডিস্টেন্সটা তার ফিক্স থাকছে। দিজ আর দ্য কনস্ট্যান্টস, and this constant defining parameter is constant, which is q naught, means that. So these dynamical observables are constant. One is h and second one is that, and amongst them one must be time independent, which is Hamiltonian itself, and the second one is time dependent, like that. So we can conclude that for any autonomous system you have one time independent constant, time independent constant, okay, and second one is time dependent. At least one, at least one time dependent constant must be there, maybe more than one, but at least one should be there, and one time independent also, and which is Hamiltonian itself. And other maybe time dependent, one or more time dependent or independent constant may be there. So it's an autonomous system. Okay, so that's the dynamics of an autonomous system. But in general, you may not have all these Hamiltonians are autonomous. You may have any arbitrary Hamiltonian, which may be autonomous or autonomous or non-autonomous. In that case, you don't have such constants or constant of motion. Suppose any arbitrary Hamiltonian, which is pk, qk, t, it is non-autonomous. So that's why you cannot follow this formalism of autonomous system or autonomous Hamiltonian system. But always you can transform the variables. But always you can transform the variables to a new set of variables, so that you can suitably adjust those variables by transformation, so that you can find some particular Hamiltonian, which is suppose function of qk, pk, t, and this k is now autonomous. So always you have some options of changing variables or transforming variables from your given set of system to the your suitably chosen system, so that the system will be autonomous. But you cannot change this arbitrarily. Okay, in order to change or in order to transform this set of variables from a given set of system to your chosen set of system, you should follow some criteria. Okay. স্যার, হুম। অটোনমাস করার দরকার কি আছে? আচ্ছা, অটোনোমাস হলে যেটা সুবিধা হবে, যেমন আমি এইখানে দেখতে পাচ্ছি অটোনোমাস হয়ে গেলে কি হচ্ছে, কনস্ট্যান্ট অফ মোশন পেয়ে যাচ্ছি, তাই না? তো যত কনস্ট্যান্ট অফ মোশন আমি পাবো, তত আমার ক্যালকুলেশন সুবিধা হবে। You can avoid the complicated calculation. In fact, for some non-autonomous system, you can solve these equations. Okay. At least you cannot solve analytically. You may solve by the numerical methods, but in most of the cases of non-autonomous system, you can solve these equations. So that's why you have to make some suitable transformation, keeping all those characteristics or the features so that you can solve the equation of motion of that system. ঠিক আছে? তো সেই কারণে আমাদের এরকম কিছু একটা ট্রান্সফরমেশন নিতে হবে। ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্যাট বাই ফলোইং সার্টেন ক্রাইটেরিয়া, ওকে, সো দ্যাট ইউ মে ফাইন্ড দ্য autonomous Hamiltonian, and after transforming into a autonomous Hamiltonian, you can solve the equation of motions with certain simplicity from the original system. And this transformation, you can say later I will nomenclature that quantity or nomenclature that transformation is canonical transformation. Okay, but before jumping into that, we should realize or we should make some
relevant calculation to justify this canonical transformation or justify the relevance of this canonical transformation. Okay. So at first, some consider some autonomous flow. Autonomous flow of a quantity, suppose x. X is a quantity, so that its flow will be suppose x dot. Suppose small x dot, and it may be the function of fx. Okay. So what do you mean by autonomous flow? Autonomous flow means this is a conservative flow. Conservative flow, or flow of any quantity for conservative system. Okay. So how can you claim that that any flow is conservative or any flow is autonomous? Can you say? তো তোমরা কিভাবে দাবি করতে পারো যে কোন ফ্লো হচ্ছে কনজারভেটিভ আর অটোনোমাস? এনার্জি লস জিরো হলে মানে তার এনার্জি লস জিরো হয় না অ্যাকচুয়ালি। এনার্জির তো এখানে ব্যাপার নয়, এনার্জি ফ্লো করছে সেটা বলা যায় না। ধরো জল ফ্লো করছে, কি একটা লিকুইড নিচ্ছ, সাপোজ ইউ হ্যাভ সাম liquid and you have some arbitrary volume element. So the total volume is constant. That means the incompressible fluid. The flow of incompressible fluid is autonomous fluid, for example, or autonomous flow of that fluid. For example হিসেবে আমরা বলতে পারি autonomous flow এর যে একটা incompressible fluid যখন ফ্লো করে তখন সেটা হচ্ছে একটা autonomous flow দেয়। Okay. So in that case, that volume element, suppose delta V, suppose delta V is equal to dq1, dq2 up to dqf and dp1, dp2, okay, dot dpf. This one. So this volume element will be conserved. That means del of delta v by delta t will be conserved if divergence of this f is equal to 0. It's a continuity equation. Divergence of j plus del rho by del t equals to 0. So if the divergence of f is 0, the flow is 0, then you have del of the conservation of volume element will be 0. Okay. So suppose this divergence of f, what does it mean? That means you have del f1 by del q1 plus del f2 by del q2 plus dot del fn by del qn. Then del f1 by del p1 plus del f2 by del p2 plus dot up to del fn by del p. So this divergence is over the phase space. So you have the phase space variables, all the coordinates and all the momentums, corresponding momentums, all are there. Okay, where f is the flow vector, already I have mentioned, f is the flow vector. Okay, f means suppose qk dot or x dot type of quantity, it's a flow vector. So f1 is nothing but q1 dot, which is del h by del p1, right? তাই তো ঠিক লিখেছি তো, বলো? হ্যাঁ, এটা আচ্ছা এই জিনিসটা লিখছি। আচ্ছা এইখানে এগুলো অ্যাকচুয়ালি f1 নয়, করেসপন্ডিং এই যে f এর f যদি একটা ভেক্টর হয়, এর কতগুলো কম্পোনেন্ট থাকবে? 2n সংখ্যক কম্পোনেন্ট থাকবে। It's a 2n dimensional quantity, so it has a 2n number of components. So basically I am writing this f1 prime, f2 prime, f3 prime up to fn prime. This f1 prime is the component of this f vector corresponding to the first momentum, so p1, p2, p3. Okay, and also this f1 prime is this will be actually
f1 prime will be p1 dot. Okay, p1 dot, which is minus del h by del q1. Similarly for f2 also, similarly for f3 also, and for all the f's, for all the components. Now, if you put this value here, you will find del h by del q1 del p1 plus del h del 2h, sorry, del 2h by del q2 del p2 up to n. So del 2h by del qn del pn, and again this is minus. So this is minus del 2h by del p1 del q1, and this goes up to minus del 2h by del pn del qn. So all these quantities will be cancelled out. So divergence of f is equal to 0. So at least for a autonomous Hamiltonian, the flow is 0. The divergence of flow vector is 0. So that's a autonomous flow. But you can generalize these things for non-autonomous Hamiltonian also. For non-autonomous Hamiltonian, non-autonomous Hamiltonian, you can show that the same thing. And these things, these criteria, if divergence of f is 0, then it will yield. স্যার এফটা কি ছিল? f ছিল ফ্লো ভেক্টর। তাহলে কোনো কনজারভেটিভ সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা কার্লটা 0 হয় জানি। না, কার কাল 0 হয়? ফোর্সের কাল 0 হয়। এটা তো ফোর্স নয়, ইটস এ ফ্লো ভেক্টর। ফ্লো ভেক্টর মানে কি? এই ভেক্টরের যে কম্পোনেন্ট গুলো হবে সেগুলো হবে কোঅর্ডিনেটেড ডেরিভেটিভ এন্ড মোমেন্টামের ডেরিভেটিভ। ঠিক আছে? মানে f এর যে কম্পোনেন্ট গুলো কি আসবে? q1 ডট, q2 ডট আপ টু qn ডট, দেন p1 ডট, p2 ডট, okay, en dot. So this f is the flow vector of the phase space. Phase space এ যে ভ্যারিয়েবল গুলো আছে তাদের ডেরিভেটিভ, টাইম ডেরিভেটিভ। তো আমরা জানি না যে ডাইভারজেন্স অফ j plus del rho by del t equals to 0. So when del rho del t will be 0, when the flow divergence of the flow vector will be 0. There rho was the density, here rho is the phase space density. The same thing. The general continuity equation can be generalized for a phase space. So this is for phase space only. So the flow vector will yield 0. And at least for autonomous Hamiltonian, you have the divergence of f is 0. That's why it's a volume conserving equation or volume conserving flow. Similarly, for non-autonomous Hamiltonian also, you can show that if divergence of f is 0, that means divergence of the flow vector be 0, okay, then you can assure that if the divergence of the flow vector be 0, then the volume element will be conserved. So it's a volume conserving flow. The flow of the phase space is a volume conserving flow. Suppose it's a curve, it's a arbitrary phase space curve. It's an arbitrary phase space curve, suppose. And you consider some point here at t equals to t naught, say, and you have another point here, you capture it at t equals to t1. That point and that point, and these 2 points are separated by very little time interval. Delta t is equal to t2 minus t naught. Sorry, t1 minus t naught basically.
T1 minus T naught. And this delta T is very small, infinitesimal interval between T naught and T1. Okay. So suppose the quantities, the phase space quantities here is suppose Q naught and P naught. Okay. Or you can better understand by denoting it at Q naught, Q of T naught, suppose Q of T naught and P of T naught. Okay. And here you have Q of T1 and P of T1. So you can always find the new set of phase space quantities in terms of the first set of phase space quantities, as suppose Qt1 is equal to Q of T naught plus del Q by del T at T naught into delta T. Can you write that? And also P of T1 is equal to P of T naught plus del P by del T at T naught into delta T. Okay. And here you can write, this is suppose Qt naught del Q by del T, which is Q dot, that means plus del H by del P. So del H by del P at T naught into delta T. Okay. And here also you can write P of T naught plus del H by, this will be minus basically because it's P dot. So it will be minus del H by del Q, okay, at T naught into delta T. So you have a new sort of quantities, P of T1 and Q of T1. This will be, this is suppose P of T naught into Q of T naught. So this will be a transformation matrix, and this transformation matrix will be a 2 cross 2 square matrix. Okay, this will be a 2 cross 2 square matrix. Okay. So you can write this will be equal to 1 minus delta T into del T, and this will be equals to delta T of del T of 1. So this transformation matrix is called the Jacobian matrix. Jacobian matrix. Okay. And if you want to find the determinant of this Jacobian matrix, suppose J, it will yield 1 plus higher order of delta theta. That means actually you can also infer some higher order of delta theta here. Also some higher order of delta theta. Here also you can higher order of delta T. So if you put here, you will find the Jacobian as the determinant of the Jacobian matrix. It will be 1 plus higher order of delta theta, delta T. Okay. The higher order of delta T. So that means if you neglect the higher order, because delta T is taking very small, the Jacobian, that is determinant of the Jacobian is 1. So you can always, the Jacobian, that means the transformation matrix with determinant 1, that means the phase space volume will always be conjugate. So you can show that it's a
volume conserving transformation. Okay, so it's a volume conserving transformation. So such kind of transformation, whenever you have the determinant 1, it's a volume conserving transformation. So you always can such transformation like QK PK to capital QK capital PK, such that the Jacobian can be denoted as del of QK PK by small qk, sorry, small qk pk. This Jacobian, when the Jacobian, the determinant of the Jacobian is 1, then it will be always the volume conserving transformation. Okay, so now come back to the point. Initially you have some arbitrary non-autonomous Hamiltonian, which is qk, pk and t, and now you are going to make this transformation to any kind of Hamiltonian with qk, pk, t. I am not inferring that it is the autonomous again. I am not, আমি এটা বলছি না যে এটা অটোনোমাস হ্যামিল্টনিয়ানই হবে। যদি অটোনোমাস হয় তাহলে টিটা আমি দেব না, কিন্তু আমি চাইছি যে যে কোনো একটা আরবিটারি হ্যামিল্টনিয়ান থেকে একটা ডিফারেন্ট সেট অফ হ্যামিল্টনিয়ানে ট্রান্সফর্ম করতে। ওকে, সো দ্যাট দ্য জ্যাকোবিয়ান, তো এটা কে দেওয়া হয় জেনারেলি ফর নোটেশন, এটাকে কে ইউজ করা হয়। দ্য জ্যাকোবিয়ান অফ qk pk, sorry, the Jacobian of qk pk, capital qk pk, the determinant of that should be 1, because to confirm the volume preserving transformation. But if you take it is -1, আমি যদি এটাকে -1 ধরি তাহলে কি প্রবলেম হবে বলো? এই ট্রান্সফরমেশনে জ্যাকোবিয়ানটা যদি আমি -1 ধরি, তাতে কি ওটা ভলিউম প্রিজার্ভিং থাকবে না থাকবে না? থাকবে না। কেন থাকবে না? কি করে থাকছে? ধরো ইনিশিয়ালি ছিল, ধরো ইনিশিয়ালি ভলিউম ছিল এরকম যে Q1 Q2 dq1 dq2, আর এটা হচ্ছে ধরো dp1 dp2, পরে কি হলো না dq1 প্রাইম dq2 প্রাইম বা ক্যাপিটাল কিতে ধরো দিলে সুবিধা হবে। ধরো হলো এরকম যে dq1 dq2 dp1 dp2, যেটা হচ্ছে কি এটা ইকুয়ালস টু মাইনাস অফ এটা, তাই তো? মানে নিউ ভলিউম উইল বি ইকুয়াল টু মাইনাস অফ ওল্ড ভলিউম, কারণ এই ডিটারমিনেন্ট যদি -1 হয়, আর যদি +1 হয় তাহলে ইকুয়ালস হবে দুটো ভলিউম, মানে ইনিশিয়াল ভলিউম এন্ড ফাইনাল ভলিউম দুটো সেম হবে। তো মাইনাস হলেও ভলিউমের যে মড সেটা তো সেম থাকবে, তাই না? So mathematically that determinant be 1 or -1, it does not matter, it will be the volume preserving transformation. But the point is that -1 is basically deals with the alternate orientation. This is suppose left-handed coordinate system and this will be suppose right-handed coordinate system. For example, parity in 3D. Suppose you have x, y, z. It will go to -x, -y, -z. What is the volume here? Dx, dy, dz. What is the volume here? Minus of dx, dy, dz. So it's also a volume conserving transformation. The parity is always a volume conserving transformation, but the difference is in
the orientation of the volume or orientation of the coordinates. Okay. So for any volume conserving transformation, you should look at that the Jacobian must have the determinant 1 or -1 like that. 1 হলেও চলবে আবার -1 হলেও চলবে, কিন্তু আমরা জেনারেলি এখানে 1টাই বেশি করে জোর দেব, যা জ্যাকোবিয়ান শুড বি 1। ওকে, সো আমরা এখানে চাইবো যে এমন একটা ট্রান্সফরমেশন হতে যাতে তার জ্যাকোবিয়ানটা 1 হয়। শুধু জ্যাকোবিয়ান 1 হলে চলবে না, আরেকটা সার্টেন প্রপার্টি আমাকে হোল্ড করতে হবে, দ্য ফর্ম অফ দিস ক্যানোনিক্যাল ইকুয়েশনস। অর্থাৎ এখানে যেরকম আমরা দেখবো যে ডেল এইচ বাই ডেল কিউ কে ইকুয়াল টু মাইনাস পি কে ডট, del h by del pk equal to qk dot. For the new system, you have del k by del qk, okay, will be minus of capital pk dot, and del k by del capital pk, it will be qk dot. So the Hamilton's equation or the canonical equation should have the same identical form. So this is our old sort of system and this is our new sort of system. Okay, this is our old sort of system and this is our new sort of system. And the old system and new systems are arbitrary. It may be autonomous or non-autonomous. It may be also the autonomous or non-autonomous. So we are going to find some generalized transformation rule from one version of the system to the another version of system, with preserving the volume. That means the volume preserving transformation, as well as we are emphasizing on the property that the canonical equation should have the same functional forms like that. That means it will follow the Poisson bracket rule, which is pk qk is equal to small qk small pk, or in general suppose j is equal to Kronecker delta kj. And here also the Poisson bracket of capital Qk and capital Pj, this will be similar identical equations. তো আমরা যে ট্রান্সফরমেশনটা করব সেই ট্রান্সফরমেশনটা করার সময় আমরা এই জিনিসটা খেয়াল রাখবো। এবারে প্রথমে আমি যেটা ছিলাম, এটা তো একটা আরবিটারি, আমি বললাম যে ওল্ড সিস্টেম থেকে নিউ সিস্টেমে যাচ্ছি। তো আমি কেন যাচ্ছি, তার কারণ হচ্ছে আমি চাইছি যাতে আমার ওল্ড সিস্টেমটা যদি গিভিং থাকে নন অটোনোমাস হ্যামিল্টনিয়ান দিয়ে, আমি তাকে নিউ সিস্টেমে নিয়ে আসবো যেটা একটা অটোনোমাস হ্যামিল্টনিয়ান হবে। এই হচ্ছে আমার ক্রাইটেরিয়া। এটা হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া না, এটা হচ্ছে আমার পারপাস, যাতে আমি ওল্ড নন অটোনোমাস সিস্টেমকে নিউ অটোনোমাস সিস্টেমে কনভার্ট করতে পারি। তার ফলে কি হবে, যাতে আমি সিস্টেমটাকে অ্যানালিটিক্যালি সলভ করতে পারি। টু সলভ the equation of motion of a system analytically, we need to make canonical transformation in suitable way. আদারওয়াইজ আমরা সলভ করতেই পারবো না। নিউমেরিক্যালি হয়তো সলভ করতে পারবো, কিন্তু অ্যানালিটিক্যালি কমপ্লিটলি সলভ করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সমস্ত সিস্টেমের ক্ষেত্রে কি এটা পসিবল? ক্যান উই ডু দ্যাট ফর অল সিস্টেমস? অর্থাৎ হ্যাঁ, আমি ক্যানোনিক্যাল ট্রান্সফরমেশন করলাম, সবকিছুই করলাম, কিন্তু তা করা সত্ত্বেও সমস্ত সিস্টেমের ক্ষেত্রে কি আমি এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারবো, অর্থাৎ ইকুয়েশন অফ মোশন গুলোকে এক্স্যাক্টলি সলভ করতে পারবো? তোমাদের কি মনে হয়, ইজ ইট পসিবল ফর অল সিস্টেমস, or there may be some problematic systems?
জানি না। বাকিরা share your opinion. Our purpose is to solve some non-autonomous system which is very problematic. So in order to evaluate that problems, we are going to make the canonical transformation in a suitable way. But is it possible to do that for any arbitrary system? Or there may be some problematic systems for which we can't solve at least analytically. মানে অ্যানালিটিক্যালি আমরা কোনোভাবেই সলভ করতে পারবো না। যতই আমি ক্যানোনিক্যাল ট্রান্সফরমেশন করে নিই বা যা কিছু করে নিই, আমরা কোনোভাবেই তাদের অ্যানালিটিক সলিউশন করতে পারবো না। তার জন্য কি করতে হবে? নিউমেরিক্যাল সলিউশনই করতে হবে। তোমাদের কি মনে হয়? সুব্রদীপ বলো। শেয়ার ইউর অপিনিয়ন, কি মনে হয়? Will there be some problematic systems or not? হুম? কি হলো? আর কারো কোনো মতামত নেই এ বিষয়ে? অফকোর্স দেয়ার মে বি। যদি না থাকতো তাহলে পাইথন ওয়ালাদের, সি প্লাস প্লাস, জাভা ওয়ালাদের চলতো কি করে? যদি সবকিছুই আমরা অ্যানালিটিক্যালি সলভ করতে পারতাম, তাহলে ওগুলোর কি দরকার হতো আদৌ? কারণ পাইথন ইউজ করো বা যে কোনো নিউমেরিক্যাল মেথড ইউজ করো বা যে কোনো নিউমেরিক্যাল টুল ইউজ করো, দে উইল give the approximate solutions, not the analytic or exact solutions. But we are compelled to use that. আমরা বাধ্য হয়ে সেগুলো ইউজ করে থাকি, কারণ আমাদের হাতে সেরকম সাফিসিয়েন্ট টুল নেই। ইভেন এত সব করার পরেও, আমরা ক্যানোনিক্যাল ট্রান্সফরমেশন করার পরেও তাদেরকে কিন্তু সুটেবলি সলভ করতে পারি না, এক্স্যাক্টলি সলভ করতে পারি না। সো ইন অর্ডার টু ডু দ্যাট, আমাদের নিউমেরিক্যাল সলিউশনের সাহায্য নিতেই হয়। তো সেই কারণে কিছু কিছু প্রবলেমেটিক সিস্টেম তো থাকবে, যাদের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই অ্যানালিটিক সলিউশনটা করতে পারবো না। ঠিক আছে? তো যাদের ক্ষেত্রে এটা করতে পারবো, the systems which can be exactly solvable under such transformations, or CT I am writing, are called, মানে যে সমস্ত সিস্টেমের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব তাদেরকে বলা হয় কমপ্লিটলি ইন্টিগ্রেবল সিস্টেম। আর যাদের ক্ষেত্রে এটা করা সম্ভব নয়, ইভিন আফটার এরকম কোঅর্ডিনেট ট্রান্সফরমেশন করার পরেও যাদের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হয় না, তাদেরকে ইন্টিগ্রেবল সিস্টেম বলে না, আর পার্সিয়ালি ইন্টিগ্রেবল, নিউমেরিক্যালি ইন্টিগ্রেবল। বাট যাদের ক্ষেত্রে আমরা কমপ্লিটলি এরকম সলিউশন করতে পারবো, তাদেরকে বলবো হচ্ছে কমপ্লিটলি ইন্টিগ্রেবল সিস্টেম। তো একটা কমপ্লিটলি ইন্টিগ্রেবল সিস্টেমের ক্রাইটেরিয়া কি হবে? একটা কমপ্লিটলি ইন্টিগ্রেবল সিস্টেমের ক্রাইটেরিয়া পাওয়া যায়, সেটাকে বলা হয় কি, লাইভেলিও বলে অনেকে, লোভলি আর্নল্ড ইন্টিগ্রেবিলিটি কন্ডিশনস। So I'm not going to prove that first. আমি এটাকে প্রুভ করতে চাইছি না, জাস্ট স্টেটমেন্ট আগে বলছি যে what are the conditions so that you can have subsystems and you can solve the system's equation of motion exactly without the help of the numerical methods. Okay, it says that if you have a system with n degrees of freedom, then you should n independent, that means n functionally independent okay,
কনস্ট্যান্ট অফ মোশন। যদি কোনো সিস্টেমের n সংখ্যক ফাংশনালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনস্ট্যান্ট অফ মোশন থাকে, then you can assure that that system will be completely integrable. ওকে, কনস্ট্যান্ট অফ মোশন জিনিসটা কি তোমাদের জানা, সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু ফাংশনালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কি না, যেমন প্রথমে এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে পি হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট অফ মোশন, আবার এইচও একটা কনস্ট্যান্ট অফ মোশন, কিন্তু এরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনস্ট্যান্ট অফ মোশন নয়। তার কারণ পি যদি কনস্ট্যান্ট অফ মোশন হয় তাহলে পি স্কোয়ারও কনস্ট্যান্ট অফ মোশন হবে, পি টু দি পাওয়ার এন ও কনস্ট্যান্ট অফ মোশন হবে, বাট দে আর নট মিউচুয়ালি, দে আর নট ফাংশনালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। অর্থাৎ একটার উপর আরেকটা ডিপেন্ড করে যদি কনস্ট্যান্ট অফ মোশন না হয় তাহলে তাদেরকে বলবো এন ফাংশনালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনস্ট্যান্ট অফ মোশন। তো দেখা যায় যে যদি কোনো সিস্টেমের এন ফাংশনালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনস্ট্যান্ট অফ মোশন থাকবে যারা ওয়েল বিহেভড ফাংশন হবে, ওয়েল বিহেভড ফাংশন মানে কি, ইন্টিগ্রেবল হবে, ডিফারেন্সিয়েবল হবে, কন্টিনিউয়াস হবে, এই ধরনের ওয়েল বিহেভড ফাংশনের ক্রাইটেরিয়া তাদের মেনটেন করতে হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তাদেরকে কনস্ট্যান্ট অফ মোশন হতে হবে। এরকম যদি এন সংখ্যক থাকে তাহলে সেই সিস্টেমটা হয়ে যাবে কমপ্লিটলি ইন্টিগ্রেবল সিস্টেম। ঠিক আছে, তো এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় লাইভলি আর্নল্ড ইন্টিগ্রেবিলিটি কন্ডিশন। ওকে, তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো এখানে আরেকটা জিনিস আমি বলে নিই, এই যে ট্রান্সফরমেশনটা বলছিলাম না, যে ট্রান্সফরমেশনের ক্রাইটেরিয়া কি হবে, তার ডিটারমিনেন্টটা +-1 হবে, তারপরে তার ক্যানোনিক্যাল ইকুয়েশনের ফর্মটাকে কনজার্ভ হতে হবে, যেটা এখানে বললাম। আরেকটা জিনিস যেটা হতে হবে, এই জ্যাকোবিয়ানকে মানে এটাকে হতে হবে ইনভার্টিবল। এই ট্রান্সফরমেশনটাকে হতে হবে কি ইনভার্টিবল, ক্যানোনিক্যাল ট্রান্সফরমেশনকে। অর্থাৎ তুমি যেমন ওল্ড কোঅর্ডিনেট সিস্টেম থেকে নিউ কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে যেতে পারছো, উল্টোটাও সম্ভব। অর্থাৎ দ্য জ্যাকোবিয়ান উইল বি সাম ইনভার্টিবল ম্যাট্রিক্স। ওকে, এন্ড ইট ইজ অফকোর্স এটা হবে, কারণ হচ্ছে কি তার ডিটারমিনেন্ট যেহেতু 1, অর্থাৎ ডিটারমিনেন্ট যেহেতু 0 নয়, যদি ডিটারমিনেন্ট 0 হয়ে যেত তাহলে সেটা সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স হয়ে যেত, সেটা ইনভার্টিবল হতো না। তো যেহেতু এটা নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স, তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স ফর ক্যানোনিক্যাল ট্রান্সফরমেশন উইল বি ইনভার্টিবল, তাই না? জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স হবে কি ক্যানোনিক্যাল ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে ইনভার্টিবল। তো কেন ইনভার্টিবল হতে হবে? তার কারণ উই হ্যাভ টু অ্যাক্সেস দ্য অরিজিনাল সিস্টেম। আমাকে কোনো একটা অরিজিনাল সিস্টেম দিয়েছে, তাকে আমি ট্রান্সফর্ম করে নিলাম আমার সুবিধা মতো, ঠিক আছে? তারপর আফটার সলভিং দ্য ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনস অর ইকুয়েশন অফ মোশন ইউ শুড গেট ব্যাক টু দ্য অরিজিনাল, তাই না? ধরো তোমাকে সিস্টেমটা দেওয়া হয়েছে স্মল কিউ স্মল পি আকারে, তুমি সলভ করার জন্য ক্যাপিটাল কিউ ক্যাপিটাল পি তে গেলে, দিয়ে ইকুয়েশন অফ মোশন সলভ করে নিলে, কিউ অ্যাজ এ ফাংশন অফ টাইম, পি অ্যাজ এ ফাংশন অফ টাইম। তারপর কি করতে হবে, তোমাকে আবার অরিজিনাল স্মল কিউ স্মল পি তে আসতে হবে। তো ইউ শুড নো দ্য ইনভার্টিবল ট্রান্সফরমেশন রিলেশন অলসো। তাহলে সেটা যদি না হয় তাহলে অরিজিনাল সিস্টেমটাকে তুমি অ্যাক্সেস করতে পারবে না। তো এটা হচ্ছে ব্যাপার, যে শুধুমাত্র ডিটারমিনেন্ট জ্যাকোবিয়ানের ডিটারমিনেন্ট 1 হলে চলবে না, সঙ্গে সেটা ইনভার্টিবল হতে হবে। আর এই ব্যাপারটা, এই তিনটে ক্রাইটেরিয়া যদি ফলো করে তাহলে সেটা হবে একটা সুটেবল ক্যানোনিক্যাল ট্রান্সফরমেশন। এবারে যাদের ক্ষেত্রে এটা করা সম্ভব তাদেরকে কমপ্লিটলি ইন্টিগ্রেবল সিস্টেম বলে, যেটা আমরা পেলাম লাইভলি আর্নল্ড ইন্টিগ্রেবিলিটি কন্ডিশন থেকে। তো এই জিনিসটা আমি প্রুভ করব, এই জিনিসটা আমরা প্রুভ করব। তো সেটা কি রকম না, সাপোজ ইউ হ্যাভ এ হ্যামিল্টনিয়ান h ফাংশন অফ সাপোজ pk qk t, and suppose if it is a completely integrable system, that means it follows the lively Arnold integrability condition, then you must have some particular transformation from here to k of qk pk, so that this qk, all the qk's will be cyclic coordinate. This is like the existence theory. Okay, মানে সাপোজ এরকম যদি একটা সিস্টেম থাকে তাহলে এরকম একটা সিস্টেম এক্সিস্ট করবে, সেটা কেমন হবে কি হবে আমরা সেটা পরের কথা, কিন্তু এরকম কোন একটা সিস্টেম এক্সিস্ট করবে, এরকম একটা ট্রান্সফরমেশন, এমন একটা পার্টিকুলার ক্যানোনিক্যাল ট্রান্সফরমেশন এক্সিস্ট করবে,
যার জন্য নিউ কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে সমস্ত কোঅর্ডিনেট সাইক্লিক কোঅর্ডিনেট হয় যদি পসিবল হয়, ঠিক আছে। ইফ দ্য সিস্টেম ইজ কমপ্লিটলি ইন্টিগ্রেবল, দেন all the possible coordinates in the new coordinate system will be cyclic coordinate. Okay, suppose you are giving some system with old coordinate system, and for this old system you have the new version of Hamiltonian with new coordinates, so that all the cyclic coordinates, sorry, all the coordinates in the transformed system will be cyclic. Okay, that will be cyclic. That means del k by del capital QK is 0, which is minus of pk dot. So as minus pk dot is 0, so pk is the constant of motion. Okay, pk is the constant of motion, or integral of motion you can say. So this new Hamiltonian is generally denoted as k as a function of theta and I. Theta and I. This theta is called action variable, or sorry, theta is called angle variable. Angle variable, and this I is called action variable. Okay, as all the thetas, theta is here, suppose capital Q k. So this is theta k and I k. Okay, this is capital Q k. So all the Q k's are basically the cyclic coordinate. So effectively you can write k is the function of only I k's. Okay, this is only I k's. So then you can write theta k dot is equal to del capital K by del ik. Okay, theta k dot is equal to del qk dot by del ik, and ik is equal to del ik dot is equal to minus del k by del কত হবে এটা del theta k, which is 0, তাই তো? এটা হবে। So basically del k by del k, which will be like theta k dot, which is also constant, you can write this is omega k, like that d theta by dt term of quantity, this is omega k. So as I is the integral of motion, so I is constant, so del k by del I, it will be constant. Okay, so then theta k will be theta k naught plus omega kt. Okay, so then you have theta k naught is equal to theta k minus omega kt, which is now constant of motion. Okay, so for a completely integrable system you have n number of action variable and n number of angle variable. Okay, action variables, that means ik, are constants of motion as well as they are explicitly time independent. These are explicitly time independent. ik's I1, I2, I3 up to in are explicitly time independent and they are constant of motion. But theta k naught
that means theta k minus omega kt, these are also the constant of motion, but they are linearly time dependent. So these constant of motion are explicitly time dependent. So every integrable system, that means completely integrable system, you have n number of integral action variable which are time independent, and n number of angle variable, okay, which are explicitly time dependent. So in that case you can solve the whole system. That's why it's called the completely integrable system. ওকে, সো এই নেক্সট ক্লাস আমরা পরের ক্লাসে আলোচনা করব যে কি করে এই অ্যাকশন ভ্যারিয়েবল এবং অ্যাঙ্গেল ভ্যারিয়েবল গুলোকে আমরা ট্রান্সফর্ম করতে পারি। ঠিক আছে, তো তার আগে তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। কোনো কোশ্চেন আছে? কি হলো? তাহলে আমি যেটা বললাম লাস্টে, যেটা সামারাইজ করলাম, থিটাকে ডটটা হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। অ্যাকশন ভেরিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করছে, থিটাকে ডটটা, বাট অ্যাকশন মানে আইকে ডটটা থিটাকে উপর ডিপেন্ড করছে না কেন? আইকে ডটটা থিটাকের উপরে ডিপেন্ড করছে না কেন, এটা বলছো? হ্যাঁ। না না, ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমার একটা সাপোজ একটা সিস্টেম দেওয়া ছিল, আমি চাইছি, আমি ধরলাম যে এই সিস্টেমটা কমপ্লিটলি ইন্টিগ্রেবল সিস্টেম, রাইট? তাই তো ধরে নিলাম আমি যে একটা সিস্টেম যার হ্যামিল্টনিয়ানটা এটা গিভিন এন্ড গিভিন দ্যাট দ্য সিস্টেম ইজ কমপ্লিটলি ইন্টিগ্রেবল। তো সিস্টেমটা কমপ্লিটলি ইন্টিগ্রেবল মানে কি, যে সিস্টেমটাকে আমি এমন একটা ক্যানোনিক্যাল ট্রান্সফরমেশনে ট্রান্সফর্ম করতে পারবো যাতে সমস্ত কোঅর্ডিনেট গুলো সাইক্লিক কোঅর্ডিনেট হয়ে যাবে। যদি এটা ইন্টিগ্রেবল হয় তাহলে আমি করতে পারবো। সাপোজ ধরে নিলাম আমি যে দিস অল কেজ আর সাইক্লিক কোঅর্ডিনেট। তো যদি এটা সাইক্লিক কোঅর্ডিনেট হয়ে যায় তার মানে ডেল এল বাই ডেল কিউ কে সমান 0, মানে পিকে ডট ইকুয়াল টু 0। তাহলে পিকে ডট গুলো পিকে গুলো কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। তার মানে এটা কি, পিকে উইল বি দ্য কনস্ট্যান্ট অফ মোশন। আচ্ছা, তো সেগুলোকে এই জন্য আই ধরে নিচ্ছি আমি। ঠিক আছে, আই ধরে নিচ্ছি কেন, কনস্ট্যান্ট অফ মোশন বা একে বলে ইন্টিগ্রাল অফ মোশন। ওকে, এবার এটা যেহেতু সাইক্লিক, আমি তো লিখছি এখানে থিটাকে, কিন্তু থিটাকের সঙ্গে তো এক্সপ্লিসিটলি ডিপেন্ড করছে না, আমি তো ধরেই নিয়েছি সাইক্লিক কোঅর্ডিনেট এগুলো। তার মানে যদিও ইন জেনারেল আমরা এটা লিখেছি, বাট অ্যাকচুয়ালি কে ইজ ফাংশন অফ অনলি আই কে। ঠিক আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার সুবিধা কি হচ্ছে, যদি সিস্টেমটাকে এরকম সিচুয়েশনে ট্রান্সফর্ম করে আনি, তাহলে সুবিধাটা কি হচ্ছে যে আমি আরো এরকম কনস্ট্যান্ট পেয়ে যাচ্ছি। তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা পেয়েছি যে একটা কমপ্লিটলি ইন্টিগ্রেবল সিস্টেমের ক্ষেত্রে এন নাম্বার অফ কনস্ট্যান্ট থাকবে, কনস্ট্যান্ট অফ মোশন থাকবে, যেটা হচ্ছে পি ইটসেলফ। পি মানে হচ্ছে হ্যামিল্টনিয়ান ইটসেলফ দ্য কনস্ট্যান্ট অফ মোশন, যেটা টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরো এন সংখ্যক কনস্ট্যান্ট অফ মোশন আছে যেটা এক্সপ্লিসিটলি টাইম ডিপেন্ডেন্ট, যেটা আমি প্রথমে বলছি। তো these are actually useful for canonical transformation to such a condition, যাতে আমরা খুব সহজেই একে সলভ করতে পারি। ঠিক আছে, তো আমরা দেখবো অ্যাকচুয়ালি তোমরা যে পড়েছো, যাদের হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি হ্যামিল্টনিয়ান জ্যাকোবি ইকুয়েশন, সেখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা এই ধরনের ট্রান্সফরমেশনটা করি। ঠিক আছে, আমরা এই ধরনের ট্রান্সফরমেশনটাই অ্যাকচুয়ালি করি, যে থিটা কে ইজ ইকুয়াল টু থিটা কে নট প্লাস ওমেগা টি, যার ফলে সিস্টেমটা কমপ্লিটলি ইন্টিগ্রেবল ফর্মে চলে আসে। এটাই করা হয়। তো সাপোজ, তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার। তো আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাপোজ কোন একটা সিস্টেম, তার তিনটে কনস্ট্যান্ট অফ মোশন আছে এ বি সি। বুঝতে পারলাম। ঠিক আছে, একটা সিস্টেমে তিনটে কনস্ট্যান্ট অফ মোশন আছে। তো সাপোজ এদের ক্ষেত্রে একটা রিলেশন স্যাটিসফাই হয়, সরি,
সেটা হচ্ছে a of bc প্লাস b of ca প্লাস c of ab equals to 0. ওকে, তো যে কোনো সিস্টেমের ক্ষেত্রে, যে কোনো অটোনোমাস সিস্টেমের ক্ষেত্রে একটা ভ্যারিয়েবল কি হবে, একটা কনস্ট্যান্ট অফ মোশন হবে ইটসেলফ হ্যামিল্টনিয়ান, এইটা। তো তার মানে আমি যদি এখানে বসিয়ে দিই সি এর জায়গায় হ্যামিল্টনিয়ান বসিয়ে দিলাম, তাহলে এইচ অলসো হিয়ার this will be h, also here this will be h. Okay, now as b is the constant of motion, তাহলে তাদের পয়সন ব্র্যাকেট 0 হয়ে যাবে। a is the constant of motion, so this তাদের পয়সন ব্র্যাকেট 0 হয়ে যাবে। তার মানে আলটিমেট a ab equals to 0. That means suppose a and b are the constant of motion of a system, then of course their commutation, sorry, their Poisson bracket will also be some constant of motion. It may not be 0, the Poisson bracket may not be 0, but their Poisson bracket may be constant. Any constant is also have the 0 Poisson bracket with Hamilton. So this equation actually helps to find the new and new constant of motion from a given set of constant of motion. যদি আমাকে কোন একটা দিয়ে দিল যে a b c d এরা কনস্ট্যান্ট অফ মোশন দিয়ে দিল, তাহলে সেখান থেকে আমি নিউ মানে আরো কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনস্ট্যান্ট অফ মোশন তৈরি করতে পারি। ঠিক আছে, তো এটা পরীক্ষায় আসে, এই জিনিসটা পরীক্ষায় আসে যে সো দ্যাট দ্য পয়সন ব্র্যাকেট অফ এনি টু কনস্ট্যান্ট অফ মোশন ইজ অলসো এ কনস্ট্যান্ট অফ মোশন। ঠিক আছে, তো এটা একটা অ্যাড-অনস আমি বললাম, আমি আগে বলা উচিত ছিল, ওটা বলা হয়নি। বাট দ্য মেন পারপাস অফ দিস, মেন আউটকাম অফ টুডেজ ক্লাস is that you cannot have all the systems to be completely integrable. That means you can't solve any arbitrary equation, arbitrary systems under canonical transformation. But যাদের ক্ষেত্রে আমরা এরকম কোন একটা পার্টিকুলার ক্যানোনিক্যাল ট্রান্সফরমেশন পাবো, ঠিক আছে, যাদের ক্ষেত্রে সমস্ত কোঅর্ডিনেট গুলোই সাইক্লিক কোঅর্ডিনেট হয়ে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে আমরা খুব সহজেই মানে সিস্টেমটাকে সলভ করতে পারবো, আর তারাই হচ্ছে কমপ্লিটলি ইন্টিগ্রেবল সিস্টেম। আর কমপ্লিটলি ইন্টিগ্রেবল ফর্মে একটা সিস্টেমের হ্যামিল্টনিয়ান, তাদের n সংখ্যক অ্যাঙ্গেল ভ্যারিয়েবল থাকবে এবং n সংখ্যক অ্যাকশন ভ্যারিয়েবল থাকবে। ঠিক আছে, তো পরের দিন ক্লাসে আমরা ওই অ্যাকশন ভ্যারিয়েবল কি করে বার করব, আর সরি অ্যাঙ্গেল ভ্যারিয়েবল কি করে বার করব আর অ্যাকশন ভ্যারিয়েবল কি করে বার করব সেটা নিয়ে আলোচনা করব। আচ্ছা বলছি, চারটা যে ক্যানোনিক্যাল ট্রান্সফরমেশন ইকুয়েশন গুলা সেগুলো সেটা বার করা লাগাতে হয়ে গেছে? না, হয়নি সেটা এইটাতে লাগবে, এই আচ্ছা অ্যাকশন গুলো বার করার ক্ষেত্রে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা আগের দিনের ভিডিওটা লিংকটা পাঠাতে পারবেন? আচ্ছা, সাইল কি করেছিস আপলোড? ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি করে দিও, তাহলে ওই চ্যানেলেই তো আছে। ঠিক আছে।